Hello everybody, welcome to Norail Online Primary School. I hope you all are fine and I am also fine. The teachers of Norail Online Primary School are always ready to serve you. So, I am Vivek Bishwas here is today for serve you. And dear class 5 students, today we are going to be learned the lesson about telling the time. So, in our last classes, we have learned some new issues. Let us rewind that. Look at the screen. There are 60 seconds in a minute. There are 60 minutes in an hour. There are 24 hours in a day. This was the important information that we have learned in our last classes. Okay, dear students, today, before going to our main session, let us sing the songs, actually rhymes that we have learned in our last classes. Would you like to sing with me? Okay, students, look at the screen and sing the song with the audio. English accent. Tick tock, it's 5 o'clock. 5 o'clock. Wash yourself and pray. Tick tock, look at the clock. Tick tock, it's 9 o'clock. 9 o'clock. Take your bag and go to school. Tick tock, look at the clock. Tick tock, it's 4 o'clock. 4 o'clock. Now it's time to go back home. Tick tock, look at the clock. Okay, students, I hope you enjoyed the song very much. So, dear students, today we are going to learn some more new information from the lesson of telling the time. So, be careful and take your textbook, khata and pen please. And listen carefully and very carefully observe the screen. Okay? Dear students, look at the picture first. Look, read and say. 12 o'clock midnight to 12 o'clock midday are AM times. Look at the first picture. This is 12 o'clock at midnight অর্থাৎ রাত 12টা. And the second picture 12 o'clock midday অর্থাৎ দুপুর 12টা. আমরা এই সময়টাকে বলি AM times. Okay, now 12 o'clock midday to 12 o'clock midnight are PM times. look at the first picture. This is 12 o'clock midday অর্থাৎ দুপুর 12টা. And the second picture is 12 o'clock midnight. অর্থাৎ এই সময়টুকুকে আমরা বলি PM. This is very important এবং অবশ্যই মনে রাখবে
We are at school at 9 a.m. But we are at home at 9 p.m. So the first clock shows the time of 9 a.m. এবং এই সময় আমরা কোথায় থাকি? At school. And look at the second picture. The clock shows the time 9 p.m. So এই সময় আমরা কোথায় থাকি? At home. Yes. It's day at 2 a.m. But it's night at 2 p.m. Look at this picture. It's day at 2 p.m. অর্থাৎ দুপুর 2টা. But in second picture, it's night at 2 p.m. এটা হলো রাত 2টা. Sorry, I have mistaken. AM, 2 a.m. রাত 2টা. Okay, students, look at these two clocks carefully. And what time the first clock shows? 12 noon, 12 midnight. And the second clock shows, first clock is 12 noon অর্থাৎ দুপুর 12টা, and second clock shows 12 midnight. 12 noon is p.m. 12 midnight is a.m. So 12 noon is PM. দুপুর 12টাকে আমরা কি বলি? PM. And রাত 12টাকে আমরা বলি AM. From 12 noon till 12 midnight we say p.m. From 12 midnight till 12 noon we say a.m. So dear students, very carefully you have to remind কোন সময়টাকে আমরা AM এবং কোন সময়টাকে আমরা PM বলি। এটা অবশ্যই আমাদের মনে রাখতে হবে, because we are going to be learn telling the time. Okay? Group word. Say a time. Your group mates should say what they usually do at that time. Okay, যেহেতু এখন আমরা ঘরে বসে শিখছি, সুতরাং তুমি নিজেই বলো, what time It's 5 p.m. in the clock? It's 5 p.m. And what usually you do at that time? এই সময় তুমি কি করো? At 5 p.m. I usually help my mother. At 5 p.m. I usually help my mother. এবং এই একই সময় তোমার বন্ধু বা অন্য কেউ অন্য কাজও করতে পারে। ওকে? So, dear students, now let us know some more information about time. Look and say. Minute hand. Hour hand. Look at the two hands. যে হ্যান্ডসটি একটু লম্বা, সেই হ্যান্ডসটিকে আমরা বলি মিনিট হ্যান্ড অর্থাৎ মিনিটের কাঁটা। and shorter hands are called hour hand. ছোট কাঁটাটিকে আমরা বলি ঘন্টার কাঁটা। ওকে? It's 10:15. It's 10:15. Look at the clock. It's 10:50 অর্থাৎ 10টা বেজে 15 মিনিট হয়ে গেছে। 15. It's এই সময়টাকে আমরা অন্যভাবেও বলতে পারি। It's 10:15 অর্থাৎ 15 মিনিটকে আমরা বলি কোয়ার্টার। সো 10টা বেজে 15 মিনিট পার হয়ে গেছে। সো এই সময়টাকে আমরা অন্যভাবেও প্রকাশ করতে পারি। It's 10:30. It's 10:30. Look at this clock. It's 10:30 অর্থাৎ 10টা বেজে 30 মিনিট হয়ে গেছে। সো এই 30 মিনিটকে আমরা হাফ পাস্ট বলতে পারি। It's 10:30 যেহেতু 10টা বেজে 30 মিনিট হয়ে গেছে। সো it is 10:30. Look at the next clock. It's 10:45. It's 11:45. It's 10:45 10:45 অর্থাৎ 11টা বাজতে আর কত মিনিট বাকি? You know it very well. 11টা বাজতে আর 15 মিনিট বাকি। সো 15 মিনিট সময়টাকে আমরা কি বলি? কোয়ার্টার। It's 11:45. 11:45 অর্থাৎ বাজতে এখনো বাকি আছে। So the time is it's 11:45. Look and say. Let's learn another way to tell the time. 7:05. 5 to 7. Okay, very carefully. লক্ষ্য করো। First time is 7:05. তোমরা কি বলতে পারো ঘড়ি দেখে? What is the difference? আচ্ছা, ডিফারেন্সটা লক্ষ্য করো। 7:05 অর্থাৎ
at the first clock প্রথম ঘড়িতে 7টা বেজে 5 মিনিট হয়ে গেছে। and look at the second clock 5 to 7 অর্থাৎ 7টা বাজতে 5 মিনিট বাকি আছে। এখন নিশ্চয়ই তোমরা ক্লিয়ার, ঘড়িতে রং করা অংশ থেকে অবশ্যই তোমরা এটা বুঝতে পারছো। 7:05, সো এই সময়টাকে আমরা 7:05 বলতে পারি, 6:55, 6:55 ও বলে আমরা এই টাইমটাকে প্রকাশ করতে পারি। Now look at the second. 10:30, half an hour to 10. Look at this two clock and see the difference. 10:30 অর্থাৎ 10টা বেজে 30 মিনিট, and the second clock shows half an hour to 10 অর্থাৎ 10টা বাজতে 30 মিনিট বাকি। 10:30, So first clock shows 10:30 and second clock shows 9:30. 9:30. 5:15, 4:45. Look at this two clock. 5:15. Quarter মানে এর আগেই আমি বলেছি কত মিনিট, 15 মিনিট। So 5:15, 5টা বেজে 15 মিনিট shows that first clock, and second clock 4:45 অর্থাৎ 5টা বাজতে 15 মিনিট এখনো বাকি আছে। So first clock shows 5:15, 5:15 and second clock shows 4:45. 4:45. Remember, past, minutes gone by after the hour. 2 minutes left to be the hour. Half an hour, 30 minutes. Quarter, 15 minutes. Okay students, এই ইনফরমেশন গুলো ভেরি মাচ ইম্পর্ট্যান্ট, অলওয়েজ রিমেম্বার ইট। এটা যদি তুমি মনে না রাখতে পারো তাহলে টাইম তুমি বলতে পারবে না। সো এই 4টি ইনফরমেশন ভেরি মাচ ইম্পর্ট্যান্ট। পাস্ট অর্থাৎ ঘন্টা পার হয়ে সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, আর 2 ঘন্টা পড়তে এখনো বাকি আছে। হাফ অ্যান আওয়ার আমরা বলি 30 মিনিট সময়কে, অ্যান্ড কোয়ার্টার বলি আমরা 15 মিনিট সময়কে। এই 4টি ইনফরমেশন অবশ্যই তোমরা মনে রাখবে। ওকে স্টুডেন্টস, নাও ওপেন এট পেজ 52 এবং আমরা এতক্ষণ যে ইনফরমেশনগুলো জেনেছি দেখো 52 পেজে সেই ইনফরমেশনগুলো আছে এবং তোমরা মনোযোগ সহকারে একবার রিডিং পড়ো। তারপর আমরা পরবর্তী করণীয় কি আছে সেই অংশে যাব। ওকে স্টুডেন্টস, আই হোপ you have read out 52 pages. তোমরা এর মধ্যেই পড়ে নিয়েছো 52 pages. Okay, now we go to the next lesson of telling the time. So dear students, look at the screen and you will find some new information about telling the time, and be careful and watch it. Pair word. Look and say. Students, আমরা যেহেতু বাড়িতে আছি সো পেয়ার ওয়ার্ক আমরা করব না, আমরা এটা নিজেরাই করব, পেয়ার ওয়ার্ক করার কোনো সুযোগ নাই। সো লুক এট দ্য ক্লক and at the first clock what time is it in the first clock? The time is 7:20 and the second clock 11:30 and third clock 3:50 and the last clock shows the time of 6:10. Click the answer button. Dear students, আমরা এই সময়গুলোকে অন্যভাবে কিভাবে আমরা প্রকাশ করতে পারি চিন্তা করো এবং বলো। ওকে, আশা করি তোমরা চিন্তা করে নিয়েছো। সো লেটস কাম টু শো দ্য ফার্স্ট ক্লক টাইম। What time is it? 7:20, 20 past 7. 7:20 বা এটাকে আমরা 20 past 7 বলতে পারি। And what time shows the second clock? 11:30, half past 11. 11:30 বা half past 11. And the third clock? 3:50, 10 to 4. 3:50, এটাকে আমরা বলতে পারি 10 to 4 অর্থাৎ 4টে বাজতে 10 মিনিট বাকি। And the last clock? 6:10,
10 past 6. 10 past 6 অর্থাৎ 6টা বেজে 10 মিনিট হয়ে গেছে। আমরা টাইম এভাবেও বলতে পারি। Look at the clock and say the time. ওকে, তোমাদের প্র্যাকটিসের জন্য এসো আরো কিছু টাইম বলা আমরা প্র্যাকটিস করি। Look at the clock and say the time. What time is it? I know তোমরা এটা পারো। So let us know the answer. 1:10. 1:10. 1:10. Look at the second clock. What time is it? The time is 9:30. 9:30. What time is it? 2:45. The time is 2:45. Look at the digital clocks and say the times. Dear students, আমরা এর আগে যে ক্লকগুলো দেখেছি এছাড়াও কিন্তু আমাদের মোবাইলের স্ক্রিনে বা অনেক ডিজিটাল ক্লক আছে যেগুলো তোমরা হাত ঘড়িতে পড়ে থাকো, সেগুলোতে এরকম স্ক্রিনে প্রদর্শিত এরকম সময় উঠে থাকে। সো এই সময়টাকে আমরা কিভাবে বলতে পারি? It is 10:54. It is 5 past 12. So first digital clock time shows it's 10:54 and the second digital clock shows the time of it's 5 past 12. 5 past 12. লক্ষ্য করো প্রথম ঘড়িতে AM বা PM এর উল্লেখ নাই, কিন্তু সেকেন্ড ক্লকে PM লেখা আছে। সো প্রথম ঘড়িতে যেহেতু AM PM এর উল্লেখ নাই, অতএব এটা ধরে নিতে হবে টাইমটা AM, এবং সেকেন্ড ক্লকে যেহেতু PM আছে, সো তোমরা কি বলতে পারো ফার্স্ট ক্লকটা কখনকার টাইম? ইয়েস, আই নো, তোমরা এটা বলতে পারো। এটা সকাল 10:54 and second clock time, yes, এটা হচ্ছে দুপুর 12:05। ওকে স্টুডেন্টস, সো তোমরা বাড়িতে অবশ্যই তোমাদের বাড়িতে প্রত্যেকের ঘড়ি আছে, ডিজিটাল অথবা কাঁটাযুক্ত ঘড়ি। তোমরা টাইম বলা প্র্যাকটিস করবে বেশি বেশি করে। ওকে স্টুডেন্টস, আমরা আরো কিছু ডিজিটাল ক্লক দেখি। Time can also be shown digitally. তোমরা এরকম কিছু ডিজিটাল ক্লক অনেকের বাড়িতে বা অনেক বিল্ডিং এর গায়ে বা ব্যাংকে টাঙানো দেখে থাকতে পারো। সো এই ধরনের ঘড়িও প্রচলিত। ফার্স্ট ক্লক শোজ 7 o'clock and second clock shows 10 past 11 and the last clock shows 5 to 8 অর্থাৎ 8টা বাজতে 5 মিনিট বাকি। Time can also be shown সময় বলা digitally. তোমরা বাড়িতে প্র্যাকটিস করবে, তাহলে তোমরা সময় কিভাবে বলতে হয় এটা আরো ভালো করে শিখে যাবে। ওকে স্টুডেন্টস, I have set up a homework for you. It is very easy and very easily we have to do it. তোমরা নিশ্চয়ই এটা করতে পারবে, নিজেই বাড়িতে বসে করতে পারবে। So dear students, open your book at page 53 and look at this page. There are some clock, but this clock shows no hand. এই ক্লকগুলোর কোনো কাটা নাই, হ্যান্ড নাই। তোমরা বাড়িতে খাতায় ক্লকগুলো আঁকবে এবং নিচে মেনশন করা যে টাইম, সেই টাইম অনুযায়ী ঘন্টা এবং মিনিটের কাটা এই ঘড়িগুলোতে তোমরা একে আমাকে পরবর্তী ক্লাসে অবশ্যই দেখাবে। কি তোমরা পারবে তো? নিশ্চয়ই পারবে, এটা খুবই সহজ। সো এটা তোমাদের বাড়ির কাজ, এটা তোমরা বাড়িতে বসে বসে প্র্যাকটিস করবে। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, টুডে উই আর at the end of our classes. So thank you very much for watch the class carefully. No more today. Thank you everybody for giving concentration in the class. So stay at your home, stay safe. No more today. Hope we will meet in our next class. And dear students, here is
the information of our Norail Online Primary page. Tell it to your parents and dear parents or guardians. আপনার স্টুডেন্টকে নড়াইল অনলাইন পেজের ক্লাসগুলো দেখার সুযোগ করে দেবেন এবং যদি কোনো কিছু জানার বোঝার বা প্রশ্ন করার থাকে তাহলে এখানে এই নাম্বারগুলোতে করতে পারেন। সো নো মোর টুডে, থ্যাংক ইউ, গুড বাই এভরিবডি, সবাই ভালো থাকো, আগামী ক্লাসে আবার দেখা হবে তোমাদের সাথে।